Good morning, students. Today we are starting with fourth module. First topic is functional dependency. Functional dependency. A functionally determines mean. B means for all instance of a particular value of A, there is the same value of B. അതായത് എ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ്? എയിൽ വരുന്ന ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ബിയിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓരോ തവണയും ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വരേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ടപ്പിള് എ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തില് ഫസ്റ്റ് റോയിലും തേർഡ് റോയിലും വാല്യൂ A1 ആണ്. ഫോർ ദ കോളം എ കറസ്പോണ്ടിങ് ബി വാല്യൂ സെയിം ആണോ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലും തേർഡ് കോളത്തിലും ബി വാല്യൂ എന്താണ്? B1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ക്യാൻ ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ ബി. അതായത് A1 എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണോ? ഇപ്പൊ B1 ആണ് രണ്ട് തവണയും വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. A2 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? A3 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? A4 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് whenever T1 of A is equal to T1 of B, T2 of A, whenever T1 of A is equal to T2 of A, then T1 of B should be equal to T2 of B. അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും എയുടെ രണ്ട് ടപ്പിൾസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ബി ടപ്പിൾസും സെയിം ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പറയുന്നത്. എ ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ക്യാൻ ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ എ, അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ B1 ബിക്ക് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ B1 ആണ്. So B1 is repeating in the first, third and fourth rows. The corresponding A values in the first row and third row it is A1, but in the fourth row it is A3. ഫസ്റ്റ് റോയിലും തേർഡ് റോയിലും A1 ആണ്, പക്ഷെ ഫോർത്ത് റോയില് A3 ആണ്. സെയിം ആണോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We cannot functionally determine A. Again, what about C to A? C1 corresponding value A1. Is there any other C1? No. C2 corresponding value A2. Any other C2 present? No. C3 corresponding value A1. Any other C3 present? No. C4 corresponding value A3. Any other C4 present? No. C5 corresponding value A4. Is there any other C value? No. C5? No. So we can say that C can functionally determine A. What about C to D? C1 is not repeating, so C1 corresponding value D1, C2 corresponding value D2, C3 corresponding value D2, C3 is not repeating. Again C4 is not. C can functionally determine D also. What about D to A? D1 corresponding value A1, D2 is repeating in the second, third and fourth rows. Corresponding values A2, A1 and A3. All are different values. So D cannot functionally determine A. C can functionally determine A. C can functionally determine D. But D cannot functionally determine A. What do you mean by candidate key? Any attribute that can uniquely identify a tuple in a relation that we have studied in the second module. But according to functional dependency, any attribute or set of attributes that can functionally determine
all other attributes in a relation, that attribute or attributes are called candidate key. അതായത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അനുസരിച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയും ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ്. ഇനി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനാണ് മറ്റെല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയും ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കോമ്പിനേഷനും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിരിക്കും. എ ഇവിടെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണോ നോക്കാം. എ ടു ബി ഉണ്ടോ? എ ടു ബി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ ടു സി ഉണ്ടോ? A1 കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ C1 ഉണ്ട്, C3 ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, എ cannot functionally determine C. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ at that point we can say that A cannot be a candidate key. What about B? B to A undo, does not hold. Again we can say B cannot be a candidate key. What about C? C to A present? Yes. C to B present? Yes. C to C, C to D, C to E? Yes. So we can say that C is a candidate key. What about D? D is not a candidate key. Why? D2 is not present. D1 corresponding value A1. D2, there are two rows. D2 is repeating. In the second and fourth row, the corresponding A values are A2 and A3 respectively. So different values. So D2A does not exist. At that point, we can say D is not a candidate key. Any other candidate keys are possible. We can take all two attribute combinations excluding C and E. E is also another candidate key because the column E contains unique values. എവിടെ ഏതൊക്കെ കോളത്തിൽ യൂണിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതെന്തായാലും എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയും ഫങ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ യൂണിക് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് സി കോളത്തിലും ഈ കോളത്തിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സിയും ഇയും രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സിയും ഇ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് എ ബി വരാം, എ ഡി വരാം, ബി ഡി വരാം. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എ ബി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എ ബി ടു സി നോക്കാം. എ ബി ടു സി നോക്കുമ്പോൾ A1 B1 പെയർ. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് റോ ഇറ്റ് ഈസ് A1 B1 pair, but corresponding C values are different, C1 and C3. So AB cannot functionally determine. So AB is not a key. AB ഒരിക്കലും key അല്ല. അടുത്തത് എന്താണ്? AD. AD ഉണ്ടോ? AD to A, yes. AD to B, yes. AD to C, yes. AD to D, yes. AD to E, again yes. So AD is a key. What about BD? BD to A. B1 D1 pair. A1, B2 D2 pair, A2, B1 D2 pair. B1 D2 pair corresponding value എന്താണ്? A1 ആണ്. Third row, fourth row it is A3. So BD cannot functionally determine A. At that point also we can say that BD is not a key. BD is not a candidate key. So we got three candidate keys C, E and AD. Next point is prime attribute. What are prime attributes? Prime attributes are the constituent attributes of a relation. Constituent attribute of a candidate key in a relation are called prime attributes. Constituent attributes of a constant attribute of a candidate key in a relation are called prime attributes. Consistently, an attribute does not occur in any candidate key are called non-prime attribute. In the previous example, C, E and AD are candidate keys. So, the prime attributes are
A, C, D and so the prime attributes are A, C, and D and E. Only the non-prime attribute is B. Thank you.